مساء الخير، أنا هاروكا. الليلة لا أصور في الخارج، بل في غرفتي. أرقص قليلاً بين اللقطات، وأترك الضوء الدافئ ينساب على جلدي كما يشاء. Don't go yet. I know there's a whole world waiting outside this screen. But here, there are over 2,000 soft memories, and maybe this one could be your favorite. Stay with me a little longer. ومهما حاولت الابتعاد، يعود إلي عايشي 2025 مثل نفس دافئ يلامس عنقي من الخلف. لا أعرف لماذا، لكن شيئاً فيه يشدني كل مرة. ربما لأن بعض الفنانين لا يثيرون الجدل، بل يثيرون الصمت. ذلك الصمت الذي يكون أثقل من أي نقد. وما ينكيك الآن تعيش داخل هذا الصمت. صمت محمل بالهوية والماضي والخوف من الاقتراب أكثر من اللازم. كنت أتحدث في ذلك الرابط عن رغبة حقيقية في فهم وضعها النقدي، ليس لأن أعمالها لا تستحق الحديث، بل لأنها محاطة بضباب كثيف، ضباب يجعل كل خطوة نحوها بطيئة وحارة، وكأنك تلامس شيئاً يجب ألا يلمسه أحد إلا برعشة. فأعمال ما ينكيكي، غناؤها، طقوسها، صوتها الذي تقدمه كأرض، ذلك الامتزاج بين الجسد والذاكرة، كلها تعتمد على إطار مفهومي قوي، لكن التنفيذ كثيراً ما يبدو هشاً، كأن الفكرة تتحرك عارية وتحتاج لمن يدفئها لا لمن يصفق لها من بعيد. المشكلة ليست في عمل واحد، بل في الطريقة التي يستقبل بها العمل. فالمشهد الفني يحيطها بهالة من الحذر، هوية آينو، جراح استعمار، تاريخ من التهميش. ومع كل ذلك يصبح النقد فعلاً يشبه وضع اليد على جرح لا تعرف إن كان سيلتئم أم سينفتح أكثر. لكن هل الحذر هو الاحترام، أم هو خوف من لمس شيء قد يكون أقل قداسة مما نريد؟ ما يقال دائماً هو أنها مهمة، أن حضورها ضرورة، أن أعمالها تمثيل يجب دعمه. لكن الضرورة ليست الجمال، والتمثيل ليس العمق، والحضور ليس دليلاً على قوة الفن. وحين يصبح الفنان رمزاً، لا يعود يرى كإنسان، ولا يعود العمل يقاس بذاته، بل بسياقه، وبما نحمله نحن فوقه من حساسيات واعتذارات وصمت دافئ يشبه المداعبة، لكنه يخنق، ولذلك ينحرف كل شيء. النقد يلغى، الصوت يرفع، والفن يفقد تلك اللمعة التي لا تأتي إلا من الاحتكاك، من الجرأة، من الرغبة في أن يرى كما هو، لا كما يجب أن يكون. ثقافة الآينو تستحق حرارة أعمق، تستحق فناً يحيا خارج الخوف ويتحرك بحرية الجسد، لا بثقل الرمز. لكن ما ينكيك الآن محاصرة بشيء يشبه الحب، لكنه ليس حباً، يشبه الحماية، لكنه قيد، يشبه الإجلال، لكنه يمنع التنفس. ولذلك سأقولها بوضوح دافئ: ليس من العدل أن يمنع نقدها باسم الحساسيات، وليس من الرحمة أن نضع حولها ضباباً يلمع ولا يدفئ. وفي النهاية، ما معنى أن يعلن أحدهم أنه من الأغلبية؟ هل يغير هذا شيئاً في القوة؟ أم أنه مجرد طريقة ناعمة لصياغة ذنب قديم؟ على كل حال، إذا أردت أن ترى وجهاً مختلفاً لي، ووجهاً أقرب، أبطأ، أكثر دفئاً، فهناك مساحة أترك فيها نفسي تنساب بلا قيود، في يوتيوب، ممبرشيب، وفي أونلي فانز. تعال هناك وادعمني، وسأكون في انتظارك كما لو أنك تجلس على بعد نفس واحد مني. تصبح على خير، ونلتقي في الفيديو القادم. Good evening, it's Haruka. Tonight I'm filming at home, dancing a little between takes, letting the room breathe with me. And yes, we're talking about HA378 again. I know, it's been a lot lately, but something keeps pulling me back there, like a thread I haven't quite untied. And maybe you've felt it too, that feeling when an artwork or an artist becomes not bigger than criticism, but untouchable. That's the place where Mayun Kiki now stands. Have you ever watched someone praise so loudly that the silence around them becomes suspicious? In the discussion you saw in the link, I was asking about Mayun Kiki's current critical reception, because honestly, something about the whole ecosystem around her feels off. Not because she isn't talented, not because her themes, Ainu identity, colonization, family history, aren't vital. They are, deeply, but because the way she is being received has drifted away from aesthetics and into a kind of political insulation. Her work, songs, ritual-infused performances, the voices land idea, and the symbolic return-to-body narrative all operate within a framework that critics hesitate to touch, not because the work is beyond critique, but because the context around her is treated as sacred.
Ainu identity becomes a shield, colonial pain becomes armor, and the critic becomes the potential villain if they say the wrong thing. Doesn't it feel dangerous when an artist becomes protected more than understood? One of the things I raised in the conversation was this. Mayunkiki's installations and performances often rely heavily on conceptual framing, Ainu textiles, inherited songs, bodily memory, but the execution can feel thin, as if the explanation does more work than the artwork itself. This is not cruelty, it's simply the truth many whisper but never say, because the moment you mention aesthetics, people flinch, as if you're attacking the heritage rather than the piece. And that's the problem. Her identity is carrying her criticism, instead of her criticism carrying her identity. When was the last time you sensed that silence around an artist was not respect, but fear? In the summary I asked for, it became clear. The current art world treats her as a symbol first, artist second. Her presence at exhibitions, Tokyo Metropolitan Art Museum included, gets framed as a corrective gesture, a historical necessity. And yes, representation matters. But representation is not the same as aesthetic depth. Representation does not automatically produce beauty. And because critics fear appearing colonial, discriminatory, or culturally insensitive, they avoid real engagement. They avoid pointing out when pieces feel repetitive, or when the emotional range narrows into a single symbolic line. They avoid saying something simple yet urgent, that political importance cannot substitute for artistic complexity. This isn't about diminishing her, it's about wanting her work to rise without relying on the safety net of context. Because when a cultural identity is used to protect an artwork from critique, it stops evolving. And when an artist becomes untouchable, they stop breathing with the audience. The dialogue collapses. The art becomes static. Isn't true respect the willingness to speak honestly, even when it trembles? So yes, that's why I keep circling back to Aichi, back to her, back to the uncomfortable truth that not all silence is kindness. And now, before we wrap up, tell me, does declaring yourself a majority ever change the power you hold? Or does it simply make guilt sound poetic? Anyway, if you'd like to see a different side of me, the softer one, the playful one, the one that slips out only at night, you'll find that on YouTube, membership and on OnlyFans. Come support me there, okay? I'll be waiting. Good night, and I'll see you in the next video. Hey, you watched all the way? Goodbye. But wait, no subscribe? That's naughty. Come on, tap it for me nice and slow. And don't forget to watch the others too. I'll be waiting. Ain't something cute?